we are able to have conversations that benefit us and make us able to cope with realities out there. So without much ado, I will ask one of us. I was to ask Cephas to pray for us, but unfortunately I can see he has exited. So I will do the honors to pray so that we don't waste more time. Oh Lord, we come to you. Thank you for the gift of life. Thank you for the gift of this time that we are able to meet and discuss matters that affect our mental health. We ask of you to be with us and to guide us. Give us patience. Bless us with understanding so that by the end of this session, we shall have become better than when we joined it. And by the end of it all, we shall glorify your name because you're the only one who can make it possible for us all. Thank you for being God. Amen. As we start, I would like to, maybe just for intros purposes, that for this session, it is a safe space that we create, and we are not experts, and nobody who joins here, they join because they are experts. So anybody's opinion is welcome. There is no victimization. There is no criticism. If you have an opinion that may not go very well with other people, then we will handle it in a matter of gentlemen and ladies. So please feel free, share your opinion, share your thoughts, share your feedback. We value your feedback because it is the only way that we can improve as we start. So basically, everyone should feel free. And if you have any opinion, kindly drop it on the call chat and we'll have opportunity for people to speak. All right. So for those who are here, you may write your name on the call chat and say where you are coming, where you are listening from. And if you have an opinion and a comment, please drop it. My co-moderator today is Kadzo Jally. Kadzo, are you there? Yes, Mohamed, I'm here. Okay, then. Kindly present to us who are the presenters today and who is going to start us off. Okay, can you hear me? Hello? Yes, loud and clear, Kadzo. We can hear you. Okay. So today we shall be talking mainly about coping mechanisms, coping strategies, or how to deal with our triggers. If you have not seen our poster, it just says learn to manage stress through trauma awareness and practice. So this is what we're going to be highlighting today. We have a number of speakers who are very well versed in this topic. We shall start with Rayyah Karama, who's going to present on spiritual and mental coping mechanisms or strategies. Then we'll have Edwin Michieka to present on relational and physical coping strategies. And finally, we shall have Mwanaisha Kuwania to present on emotional and time for self as coping strategies. In between these sessions, we shall have a short period for any questions that anyone might have. We will be checking our in-call chat to check any messages or questions that you might have so that we can all contribute to the conversation. So to start us off, Rayyah, if you're here, karibu sana, take us away. Thank you, Kadzo. Natumai nyote ni mko wazima wakati kama huu. And today we are going to talk about the coping mechanism. Ambapo tumesema these are strategies that one needs or may adapt so as to cope or know how to live well after a traumatic event. Na leo I'll be taking you guys through the mental strategies. Kwenye mental strategies, first of all, one should face the truth. One should face the truth ya kwamba yes, this incident happened, and yes, this incident happened, and there is nothing that I can unchange about this situation. For instance, mtu aliyebakwa. Ni vyema sana mtu kama huyo
kukubaliana na ile hali iliyomkuta kuwa yeye amebakwa. So with that person kukubali kuwa jambo kama lile limemtokea, itakuwa rahisi sana kwake yeye ku go through all the processes ama kuelewa yale mambo yaliyomfanya mpaka jambo lile likatokea, ili akapata msaada zaidi ama akaweza kuishi vizuri kulingana na ile hali iliyomtokea. Vile vile, it's not wise for that person to shut down the experience. And that's why I said it is better for that person to face the reality, and facing the reality will help him or her come to terms with the experience. Jambo jingine ni kuwa one should give him or herself time. Yes, healing is a process. Yes, adjusting to the past traumatic events ni kitu kinachoumiza, but it is okay to give yourself time. It is okay for you, yani kuona ile jambo linachukua wakati mwingi. It may take a week or weeks, months, ama kwa wengine hata pia years for a person to fully recover ama to fully accept ile jambo lililomtokea hadi yeye akaendelea kuishi vizuri. Hata hivyo, kuna watu wengine pia wanaweza grieve, of which grieving is okay, mtu kugrieve ile loss aliyoipata. So you should understand that it will take time, and you should give yourself time. While accepting the reality, some reactions zinaweza accompany your feelings. So being angry with oneself is not a solution. Feeling abnormal is not a solution pia, but it is better to change all the negative thoughts accompanied by your feelings to positive thoughts, and understand that you will not have felt what you felt if it was not for the traumatic events, ama if it was not for you hurting. Jambo jingine pia ni kuwa it is better for you to take some time alone. It is better for you to take some time alone. It is better for you, hata kama yani kwa siku moja ama siku mbili, you just stay away from every person. Ukae peke yako, you evaluate yourself, you rethink about all the things that have happened. You see that, okay, nikifanya jambo hili na hili because of what has happened to me, lita affect other people surrounding me. So it's better to take some time alone. You think it through. If you need to cry, it is okay to cry. You can cry. You can even scream if possible. So that's what I want to say. It's you can take time alone. Alafu jambo lingine ni kuwa you have to embrace yourself. You have to embrace yourself, and you have to yani ni lazima ujifikirie kuwa I only got myself, na hakuna mtu anayenielewa better kuliko mimi mwenyewe ninavyojielewa. So it is okay, it is good for you to remind yourself that you can cope and overcome every situation. Jambo jingine ni kuwa kuthink kila saa, repetitious thinking ama viewing hizi horrific images over and over again. For instance, mtu amepata accident, ikaangaziwa tuseme kwa vyombo vya habari, ama iko recorded YouTube ama Facebook, siku hizi venye watu wanatumiana hizi videos hadi WhatsApp. It is not good for that person ambayo ilo jambo limemtokea a keep on viewing. Hiyo keep on viewing kila saa inaweza overwhelm the nervous system ya mtu kama huyo, na ikafanya yani process ya yeye kukubaliana na matokeo yake kuwa hada. Jambo jingine ni kuwa one should put major life decision on hold. Mtu akikuwa traumatized, mambo na family, na ye mwenyewe education wise, na ye mwenyewe mambo yake ye mwenyewe binafsi, ama familia yake, ama kwa watoto wake, ama kazini kwake, it is better for that person to put the decisions concerning such places ama such people on hold mpaka ile time atakapoona he or she is emotionally prepared, mentally prepared for him to make such decisions. To spiritual strategies ni kiroho.
kiroho, ni strategies mtu anazozitumia kiroho. Jambo la kwanza ni kuwa mtu anafaa kuchukua time kurelax and yani anaweza hata make the world stop for some minutes, for some hours, opt to kufanya some of the activities ambazo zinaweza mfanya yeye kusikia nafsi yake ama roho yake kuwa tulivu. For instance, mtu anaweza kuchukua an hour or some minutes to do yoga, meditation ama control breathing. Jambo jingine ni kuwa mtu anaweza imba. Kuna wale watu ambao wana suppress feelings zao ama they feel better when they sing or they compose songs or they write down poems ama they draw. So people can also opt to do that. Kuna watu wengine they opt praying. Mostly watu husema if they pray they feel that they are at ease. Kwa Waislamu for instance, mtu husema the moment ameswali ama amesujudu pale yuko kwenye sijda, he feels the heart at peace. At least yajua wazi, even if I can't tell any person my problems, but there is that big man up there who always listens to me. So if praying is an option for that person, it is better for that person to pray. Kuna wale huamka saa 8 za usiku, salatul tahajjud, wakaswali wakiamini kuwa kila wanaposwali, wanapoomba Mungu, Mwenyezi Mungu huwasikiza, huwatatulia matatizo yao ama hufanya zile nyoyo zao zikawa zimetulia to a point that they are traumatized. Yes, this big thing has hit them, yes, lakini mtu anaweza kuwaona like wamekop vizuri, wanaishi maisha yao vizuri, they're making good decisions. Jambo jingine ni kuwa kwa Waislamu bado nitabase hapo kidogo tu, alafu nitaingilia kwa Wakristo. Kwa Waislamu pia wako na hizi recitation of the Quran. I have heard some of the people pia wakisema akiwa amekasirika ama akiwa yuko confused ama akiwa yani haelewi jambo gani anaweza fanya, watu wengi opt kusoma ile Quran. The moment umesoma the book, the holy book, you feel your heart at ease, you feel relaxed, you feel the peace. So this upande wa Waislamu, that is what mostly they do. To our brothers and sisters who are Christians, majority who opt to join hizi choirs, church choirs, they feel that singing at the church choirs inawasaidia pia kupua their heart out, pia inawasaidia like they're in their own world, yes, while singing, but hakuna mtu anayeelewa whatever thing they're going through. They're expressing their emotions through the songs. Kuna some of the movies pia ukiwatch, most of the people they go to confess for pastors. There is that confession, there is a veil between you and the pastor, so the pastor does not see who is there. Then they go pour out what is in their heart, they pour out what they have done maybe that is affecting them, ama they go talk about their traumatic events hivyo. Alafu another key thing that they also do is religious purification or forgiveness. If something has happened to you and you feel like it is okay to forgive a person, so forgiveness can come in there. Kadzo? Mohamed? Hi guys, sorry. Yeah, thank you very much, Rayyah. That was a wonderful presentation, very elaborate, and may we allow people maybe to react to it before we go to the second presenter. Jally, Kadzo, can you maybe hear one or two questions before we can go to the second presenter, please? Yes. I'm checking the in-call chat. I am not seeing any questions here. In case you have a question, this is your time. In case you have any comments. Naona hapa Haj amecomment kwa self-care pia ni muhimu sana kujitambua ulivyo, which is very, very true. Self-care is basically the energy you put into others. Try putting it into yourself. The way you go out of your way to make sure people are okay, you should also be going out of your way to make sure that you're okay.
And self-care comes in many, many forms, most of which Rayyah has really articulated well in our chat. So yeah, anyone else with any comments, any additions, any questions, please, this is your opportunity before we go on to our next speaker. Yes, Maisha, I see you have a question. You've raised your hand. Yeah, I hope nyote mko fiti. Abdulaziz from Diplomat, and I just wanted to support the points that sister ametoa hapo. It's true that when coping na trauma, as in anything that inasumbua mtu yote mentally, sana sana lazima tumhitaji Mwenyezi Mungu, na that is the most important part. Watu wengi usahau wakati kwenda na the books that ziko written na wanadamu, but I think kwa dini zote, faith zote, the first and most important thing kucope na stress or anything that disturb your peace ni kuanza kwanza kumtarajia Mwenyezi Mungu ama kuweza kumnani kutegemea sana usaidizi ya Mungu. So kama dini yako inakufundisha ukwe in a particular position ndio uweze kusaidika, you do that, because alhamdulillah nasema mimi sababu na support sister hapo kwa Uislamu, and the same thing na Christianity, na pia vile tunalina hizi issues mtaani. Wale wote si waambia the first step kwanza weka Mungu mbele, and others will just follow easily. So to me I just wanted to support my sister hapo na kusisitiza tu kwamba in this thing, kwa sababu imekuwa ni kama pandemic kama vile corona, and ni poa sana kwanza kusisitizia watu kwamba Mungu ni important sana sana. So if you want to first win this battle of stress, trauma, you want to heal, as in correctly heal, seek kwanza nguvu ya Mwenyezi Mungu. That's all. Thank you. Thank you for that contribution. That is very well put. Sisi wa Kristo watu wasema kweli, surely if God is with me, who can be against me? And that is a very great motivation for when you're going through hard times. As long as you have that big guy on your side, nothing can defeat you. I'm checking our messages again. We have a really nice comment there from Haj saying kuomba msamaha ni muhimu kama umekosea mtu, na pia unaweza kutumia pia kuandika barua pia ya kuomba msamaha ama kuchora picha ya kueleza vile unahisi kutoa msamaha kwa mtu uliyemkosea. That is indeed a very good idea. There's something called journaling, which is basically, when you're younger, you're encouraged to write in your diary. This is a practice that if you take into your adulthood, it helps you examine your thoughts. Sometimes your thoughts zinakuwa so complicated in your head, but the minute you put them down on paper, you're releasing so much with that simple act. So yes, you can write letters kama umekosea mtu. I will definitely say you don't even have to send it. The act of writing your emotions down on paper goes a very, very long way to help you deal with any traumas or situations that you might be facing. I think I'll take the final comment from Zura Mula. Anasema learning to live in the present can also assist to deal with trauma. This is perfect. Consciously living inaitwa. We take every breath we take sometimes for granted, but every once in a while, stopping to breathe, stopping to remind yourself that holy breath flows through you, that you're living in this moment, in the present. You're not stuck in your past, because it's very easy to be stuck in our traumas. It's actually very comforting and comfortable to always trigger yourself into feeling sad.
But if you remove yourself from your past traumas and you just try to live in the present and enjoy the little things that you have in the present, it goes a really long way into healing some of the traumas that we carry with us. I think that's that for this section. We're going to move on forward to Edwin Michieka. If you're present, please take us away. We are now talking about relationships. Yes. Thank you for the opportunity. I'm Edwin Michieka from Diplomats for Health in a Resilient Community. So on today's topic concerning how we manage our stresses from trauma, I was given to talk on two issues. One is on relational. So first, when an individual ama mtu yeyote anapopatwa na kiwewe, sangine mahusiano yake at first anaweza kuwa na shida na trust issues, anaweza pata changamoto sana na kuishi na watu ama kukuwa comfortable kuji-express. Anaweza feel uncomfortable. For example, kama mtu amekuwa raped, ama sangine mtu kama ametengwa, kama ni mwanafunzi shuleni ametengwa, sangine sasa heal kutoka hiyo at first inaweza kuwa vigumu. So ninapozungumzia kuhusu relational, mambo na relational aspect as a means of healing from trauma, is first ni kwanza kabisa tunafaa kujua ni vipi ambapo huyu ambaye amepatwa na hiki wewe anaweza jaribu ku-establish uhusiano, ama anaweza create aje relationship yake na watu, ama na mahusiano ambao wenye anakuwa na wao. Na tunapo zungumzia about relationship, inaanzia katika familia. Na inaanzia katika familia na inaanzia katika wale marafiki ambao anakuwa nao. So kitu muhimu kabisa ningeweza kuelezea ni ile tunafaa, mtu kama huyu anafaa kupatiwa a listening here. Yaani unafaa unasikiza, kwa vile kila mtu anaweza kuwa anapitia jambo fulani katika maisha ambayo amepitia. So kama sisi jamii, kitu ambacho tunafaa kufanya ni ile kupatiana a listening here. Tuweze kusikiza mwenzako anapo disclose issues ambazo anapitia, kwa vile si vigumu mtu kukuja na kuanza kukuzungumzia issues ambazo anapitia, na anapo take that first step ya kusema that leo nimeamua nikuje niweze kuzungumza na mtu fulani napitia haya, unafaa kumpatia that acknowledgement that this person may make a great step, and that is the first step ya kuheal through issues zenye utakuwa unapitia. Na nikiongezea katika relational pia, tunahimizwa kuwa kabisa tunapopitia changamoto ama tunapopitia various kinds of trauma, ni vyema tuweze tuweze kuwa na rafiki mmoja, ama tuweze kukuwa na, kama ni kikundi, kama ni marafiki ambao unaweza kuwa free kushare out.
kwa vile saa hii mahali tumefikia, sangine mara nyingi unaweza pata mtu, unaanza kuzungumza na mtu, unapata hiyo habari yako yenye ulikuwa umeshare na mtu fulani imepitia kijiji kizima. So hiyo inakuanga very hurting. Inakuwa very hurting kwa sababu mtu amekuaminia, amekuelezea issues anapitia na anapata zinasambaa katika jamii, kama jamii mzima. So hiyo yenyewe inaumiza mtu, na mtu ndio unapata watu of late hawako free kushare na watu vitu ambavyo wanapitia, kwa vile watu wengi wanapitia mambo mengi, lakini if tukiwork on our own issues ambazo za kuweka siri, tunapoelezewa na mtu anapokuja kuelezea na kwambia hii issue ninapitia haya mambo, na mambo ambayo tumezungumza wacha yawe siri. Ni vyema hayo mambo ambayo mmeshare muweze kuyakeep siri, ili tuweze kusonga kama jamii, tunapo jaribu kuaddress various traumas ambazo tunapitia. Kwa vile ni katika mazungumzo ambapo mtu anaweza kupata hiyo uponyaji. Una feel comfortable, una share out issues, una feel, then after sharing mtu ana feel comfortable. Huyu mtu ananisikiza. Huyu mtu nikimwelezea na anaweza niona ako concerned about my doing, yeah? So this is ni culture ambayo tunafaa create, na hiyo culture inaweza kuwa katika mazingira ambayo tuko, inaweza anzia katika mahali tunafanya kazi. Ni vyema unajaribu kujua mwenzako anaendelea namna gani, after kama amefika kazini, umeshindaje usiku mzima, vitu kama hizo. Ikuwe a routine for us, ikiwa katika kanisani, msikitini, ni vyema tujaribu kukuwa na that routine, kujua wenzetu wanaendelea namna gani, ndiposa tuone vile tunaweza hakikisha kuwa address various things zenye tumepitia. Kwa sababu ya muda, ningependa also kuzungumzia jambo la pili ambalo nilikuwa nimepatiwa, ambalo ni mazoezi. Mara nyingi sangine, unajua mazoezi, tumesikia neno mazoezi ama mambo na physical exercise. Ni vyema mara nyingi sangine watu wanapokumbwa na mambo na trauma ama kiwewe, mara nyingine unajua mtu anaweza jaribu kutumia kama ni dawa za kulevya, ama aanze kutumia zile mbinu ambazo zinaweza peleka kubaya. Lakini unapopatwa, kama tuseme mtu ametoka shule, after shule amekuwa na changamoto huko, amepatwa shule, amekuwa na shida kadhaa, ama kazini amekuwa na kichwa inamchapa juu ya kazi, ama na vitu zingine zozote amekuwa anapitia, tunahimizwa kuwa ni vyema sometimes unaweza jaribu hata kukuwa na jogging. Unaweza jaribu kukuwa na mazoezi tu, unafanya jogging, ama unaweza kuwa unatembea, unaweza kuwa hata unapiga densi, unaweza fanya vitu kama yoga pia, unaweza fanya some stretches. Hizi ni mazoezi ambazo tumehimizwa kila siku tuweze kuzifanya, lakini mara nyingi tunazichukulia mzaha. Lakini mimi nawahimiza, nasema from a practical experience that mara nyingi sangine hata mimi naweza kuwa napitia changamoto hata kazini, so naweza opt, kama ni leo nimeamua wacha nifanye some
yoga ama nifanye some jogging kidogo, na feel niko energized na naweza anza kufanya vitu zangu kwa mtazamo tofauti. Ama sangine kuna stresses kadhaa zinaweza kutoka kila mahali. So lakini tukijaribu kufanya these activity physical exercises, tunapozifanya na tunaweza zifanya, hatuko limited. Hata ukiwa nyumbani unaweza fanyia hata kwa nyumba, unaweza fanya some stretches, unaweza fanya some joggies, vitu kama hizo, unaweza fanya vitu kadhaa. So ni himizo tu kuwa that wacha tuendelee kusaidiana na kuendelea kuhimizana, tuweze kufuata zile mbinu ambazo tunaweza kuwa joyful kufanya. Si kila mtu anaweza endea kufanya mazoezi, ama si kila mtu anaweza jaribu kuona vile anaweza eka uhusiano vizuri, lakini kuna ile moja yao unaweza ona hii nikiitumia inaweza ni faidi. Sasa asante na shukuru. Asante sana Edwin kwa hizo changizo zako mbili, very important. Tukiangalia katika call chat naona kuna dondoo kidogo zimemwagwa. Mariam Ngare say Triza Ireri, huyu ni katika wale viongozi wanaosimamia masuala ya afya ya akili huku Kwale. Anasema great strategies shared there. Thank you Triza for that comment. Time Haji anasema pia watakiwa uwe unaweka siri na kumpa amani unaposikiza shida yako na mapenzi na moyo, na kumpa ushauri na saha. Very important. Kama alivyosema Edwin, one of the biggest challenges kwamba watu wanajifungia mambo yao kwa sababu anaogopa anaweza kwenda kuzungumza na mtu alafu akaanikwa kwamba all of a sudden kila mtu anajua jambo lake. So when we are able to keep those secrets, then we are allowing more people to come out and express their feelings, and we heal together. So very true. Time pena ameongeza tena, anasema na kuweka Mungu mbele, that's very important. Swale Hamis anasema very true, familia ina nafasi kubwa ya kusaidia kurahisisha kupunguza madhara ya trauma. A problem shared is half solved. Family brings that sense of belonging, which enables the affected ones feel comfortable sharing their issues. Perfect. You cannot go further than family at the times of needs. When you have a family that is supportive, watu hata hawatujua aibu zenu kule nje, because whenever you have issues, mnakumbatiana, mnaelezana na mnasupportiana. Very, 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 very true. Swale Khamis, very, very important. Thank you very much. Magi Shiku, mdosi wetu huyu anasema empathy, confidentiality and active listening are key in relational aspects of trauma healing. Very, very important. Empathy, kwamba wewe pia unasema mbali na huyu, je, wewe ungekuwa katika situation kama ile, ungejihisi vipi na ungetaka watu wakusaidie namna gani? So the same way you have felt, mbona usisaidie wenzako na wewe? Confidentiality, kwamba unapoambiwa jambo la mtu liweke siri, kwa sababu for someone to come to you akueleze jambo lake, it takes a lot of trust. In fact, you are very lucky for someone to come and confide in you. So all you need, if you cannot help them, basi ile siri yao iweke, itakuwa umewasaidia sana. Active listening, kwamba usikize kwa kwamba unataka kuelewa kuliko kusikiza kwa kwamba unataka kujibu. So msikize mtu alafu umuulize, je, pengine hivi ulivyosema ndivyo umemaanisha, ama labda kuna jambo umeliacha nje, ama una jambo la kuongeza kabla tuzungumze kutafuta suluhu. Active listening, making sure someone feels that you've really heard them. Kabla hata haujamjibu, anaona kwamba amepungukiwa na mzigo katika mwili wake. Sefas Juma Otieno anasema I love this idea of trying to make it routine ya kujulia wenzako hali kazini, kanisani, msikitini, etc. It creates a sense of concern and being loved, which can help someone to share easily. By the way, Sefas, kama uko na desturi ya kuuliza wenzako mwambaje na hali, mmeshindaje, how are you feeling, you make them feel better. But where you are gaining more ni kwamba all of them
will find a routine of asking you how you feel, and that makes you feel very, very good, and that is a healing. Kama kuna vitu chembe chembe kidogo zinakusumbua pia, that helps you heal. Omino Okoth anasema good presentation Edwin, thank you very much. What I may want to add before nimpatie Kadzo ni kwamba on relational aspects, please be speaking, be able to express yourself, and communication yako iwe clear. Don't go home na uimagine kwamba baba anajua mimi niko na shida, mama anajua mimi niko na shida, my brother anajua mimi na shida, niwaambie nini tena? Maybe you are only assuming kwamba wanajua hizo shida, but they have not understood to what extent can they help. So it's important to let someone know exactly how you feel and exactly how you may want them to have to support you. Don't assume. A lot of the time we assume kwamba watu wanajua shida zangu na wanisaidii. Kumbe people are not at the same page with you. So on relational, please make sure people understand, those people who are close to you understand the real situation. Alafu do not isolate yourself. Ukija isolate unajiumiza. Jichanganye na watu. Wakienda beach nenda na wao, wakienda park nenda na wao, wakienda kucheza hata kama hujui kucheza ama hujisikii kucheza, just be with them. It helps that negative energy itoke kwenye mwili wako. Watch football with people, go out with others, gas with them. Inakusaidia sana kupunguza ule uzito wa maumivu ulioko nayo. So thank you very much Edwin for that, and thank you everyone for your contributions on the call chat. Mariam Ngare, you wanted to say something. Are you still there? Mariam Ngare, you wanted to say something. Are you still there? Do you still want to say something? Ama tuendelee. Mohamed, ilikuwa ame raise hand by mistake, so I'm in chat. She's fine. Okay. Thank you very much, Mwanaisha. So now we go to our last presentation by Mwanaisha, the last 10 minutes of presentation, and Mwanaisha Kuwania will take us through emotional aspects of coping and also time for self. Hii inaitwa time for self ni nini? Mwanaisha, please tell us. Asante sana Mohamed. First of all, nitaongelea about emotional kwa sababu time for self iko so sweet na najua watu wengi tunasubiri time for self. But first I'll talk about emotional. Na emotional tunaangalia directly on our hisia zetu. Na wakati unapokuwa umeshikwa na kiwewe ama wakati una kiwewe ama una stress ama vipi, most of the times kitu ya kwanza ambayo inakuwa affected is our feelings ama hisia ama emotional well-being inakuwa affected. So how do you manage your emotions? Kwanza usiogope being vulnerable to express your feelings. It's very nice to kujua mimi niko down, najisikia kulia, if najisikia vipi, just cry. Wajua mara nyingi mtu anaogopa, mimi pengine nikionekana niko down ama nikionekana nimelia na mimi ni mtu very strong, watu wananijua in the society mimi ni mtu ambaye niko very strong, itaonekana vipi? But here for you to be utoe lile joto ambalo linakusumbua ndani ya roho yako, be vulnerable as much as you can. Express your feelings whenever they arise, na usiogope kwamba kuna mtu atakwambia vipi wala nini. Na most of the times unapata when ukitaka ku release the emotions ambazo uko nazo ama kukaa vizuri emotionally, unatafuta yule mtu. Tumeambiwa relations ama relational ways of coping and all that. Unatafuta mtu ambaye uko naye very close, ambaye you can explore your vulnerability to ile level ya mwisho kabisa. Yule mtu ambaye unajua mimi nikilia atanipatia, hata kama hatakuwa na jibu la kunipatia, but atanipatia bega la ku lean on, nilie mpaka nimalize, mpaka nisikie sasa hapa mahali nimefika inatosha. If ni wewe ni yule mtu ambaye unapenda kuongea ama unaweza kushare na yule mtu, basi kile kitu ambacho kinakusumbua ongea na yule mtu to the deepest part of it, ya kwamba unaitoa, kwa sababu iwapo hautaizungumza ndio kuna yale maswali mingi unajiuliza, mbona mimi, mbona sikufanya hivi, mbona hapa pamekuwa hivi. Lakini wakati unapokiongelelea, hata kama mtu hatakupatia jibu, lakini amekusikiza kwa umakinifu, na inakusaidia wewe kutoa ile joto ya ambalo uko nalo. Ndio maana tukaambiwa most of the times when you have issues, when you feel down, when you have issue ambayo inakusumbua kwenye akili yako, when you are stressed, talk about it, express that feeling that you have, inakusaidia sana. Na in this
times unaambiwa you develop the hobbies ambazo zinakusaidia wewe ku catch up with that situation. For example, wewe pengine hawezi kuongea, you can draw, you can paint, you can write. Kuna zile diaries, special diaries, na wakati mtu akona special diary yake mwenyewe, ana note down vitu ambavyo vinamhapenia, feelings zake anaandika, vitu ambavyo vinamsumbua kwenye kichwa chake anaziandika. Jamani, let's tuheshimu ile privacy ambayo yule mtu ako nayo. Usiseme huyu mtoto wangu mbona hakona hii diary yake, anaifanya nini? Labda hawezi kukuongelesha kukwambia ile maneno ambayo yanamsibu, but anaweza kuandika, na by writing ana pour out ule uchungu ama kile kitu ambacho hakunacho, na akitoka pale emotionally inakuwa inamsaidia, anaweza kukopa with things. Kuna wengine wana develop hobbies. Unaweza kudevelop hobbies ya kupenda kudance, unaweza kudance, una develop hobby ya kupika, and make sure the hobby that you develop it's positive, kwa sababu if you're not developing something positive inakuingiza katika hali ambayo pia itakuwa inakuumiza zaidi. So whenever utakuwa una kile kitu ambacho utakuwa unakifanya, kama ni photography, gardening, wengine wanapenda tu kuhakikisha anafanya usafi kwa nyumbani, as in emotionally akitoka pale na nyumba yake iko fresh, kumekuwa clean, na yeye pia emotions zake zinakuwa zimerudi hali ya sawa, zinakuwa ipo stable. So make sure whatever you do something, wakati unahisi ya kwamba umebanwa sana ama umeshikwa sana, do something that is positive. Don't do something ambayo itakufanya wewe uingie kwenye mashaka zaidi. Sawa. But bottom line, when it comes to emotional, don't be afraid to show your feelings whenever they arise. Tukija kwa upande wa time for self, hii ndio ile tunaita me time. What do you do with your me time? Wakati unasema sasa mimi hii ni me time yangu, wakati una feel kwamba emotions zako ama umekuwa triggered, kwamba kuna trauma fulani umekumbushwa, ama una stress ama vipi, to have that me time is very important. Hatusemi isolation, kuna me time, having good time for yourself, kujiappreciate wewe mwenyewe na kujikubali ya kwamba you are a human being and you deserve to be happy in one, hata kama una vitu ambavyo zinakusumbua, but unakubali ile hali uko nayo, kama vile ambavyo Rayyah alisema, and then you're giving yourself space to enjoy, to have that space to meditate, to think about whatever is happening to you, alafu inaweza kusaidia. Nikisema me time, kuna vitu kama pedicure, you go for pedicure, you go for massage, you go for swimming. Na nikizungumza hivi najua tutasema hivi ni vitu ambavyo vina bei ghali sana. Hapana, kuna vitu kama kulala, it's your me time. Umelala for a long time, 2 hours, 3 hours, 6 hours, lakini ukiamka you feel fresh. Pengine umeenda kutake a very long shower, umeenda kuoga, kama kwako una shower, basi hata kama ni beseni, basi hakikisha ile beseni lako siku hiyo na mabeseni kama 3 umeyajaza maji, unaoga beseni la kwanza kuanzia kichwa hadi miguu, unaoga lingine. I just give yourself time for yourself. Kule bafu inakupatia muda kwamba unajifikiria, yale maji unapojimwalia you feel fresh and all that. So that is very important, to give yourself time and disconnect yourself from social media. Pengine ni jambo ambalo limekuwa triggered from social media, ama pengine wewe unajiassociate sana na social media, lakini unapojidisassociate with social media haikupi other triggers ambazo zinakufanya wewe uzidi kudidimia. Watch movie, na ni si movie ya kwamba pengine umehatiwa kimapenzi, basi unaangalia movie ya love story, itakusumbua kwenye akili yako. Angalia movie ambayo itakuchangamsha. Just give yourself space. Kama uko na watoto, unasema leo mimi wacha nikaipate tu lunch yangu peke yangu, mahali nikae nijifikirie, kama ni chini ya mwembe, ama siku hiyo mwenyewe wacha nichukue, kama ni mtu unapenda kuplay instrumentals, kama ni guitar, kama ni ngoma, kama ni nini, just find space for yourself, play that music, play those instruments, you feel good. Wakati ule moyo wako unasikia vizuri, unaona kwamba kuna amani fulani unaipata, that's very important for yourself. Na kuna wengine tunapenda kusikiza music. Kama wewe unapenda kusikiza music, just sit down, sikiza ile music ambayo kujirejuvenate ama ni kukuamsha zile mishawasha ambayo uko nayo, inakufanya unasikia vizuri. Unasikiza pengine ni Lingala, kama ni reggae, kama wewe ni mtu wa blues, but make sure the things that you listen, ama the kind of music that you listen is not associated to that thing ambayo imekufanya wewe but that time uko down ama imekufanya urudi chini. So giving yourself the me time, kuenjoy wewe peke yako, ama kukaa kujipatia muda kujitreat. Kama utaenda kwa kutengeza kucha, utaenda kufanywa massage, utaenda swimming, utaenda kusema mimi wacha nikajitreat ni lunch, hata kuoga, kulala tumesema, kuimba, if you feel like singing, just sing your heart out. Ukitoka hapo utajisikia wewe mwenyewe umefeel good.
Na kitu ambacho nataka kusisitiza ambacho tumezungumza, all the speakers wamezungumza, tumeambiwa tuko na coping mechanisms za emotional, tumeambiwa kuna mental, kuna physical, kuna relational, kuna spiritual, kuna limit, time for self. But kitu ambacho ni tujue ni kwamba kila mmoja wetu ana namna yake ya kucope with his issues ama kucope with his stress, kama ni trauma ama ni gani. Usiseme Mwanaisha yeye akidance anakuwa poa, kwa hivyo na wewe ukiwa uko down unasema acha na mimi ni dance nimepoa. Hapana. Pengine mimi kama Mwanaisha nikipenda kwamba nikiwa down napenda nilale, nikilala nikiamka issue yangu iko sawa, pia wewe basi una feel kwamba if you do the same utakuwa sawa. Hapana. Wewe fanya kile kitu among those ambazo tumezitaja sisi wote, angalia ile ambayo wewe mwenyewe ni kitu gani ambacho kikifanya kinaweza kukurejesha katika hali yako ya kawaida, na uweze kufikiria vitu positively na kuona kwamba kuna maisha baadaye. Na kama Rayyah alivyosema ni kwamba healing is a process, na give yourself that time to heal. It's very important. Asante sana Mohamed, back to you. Wow. I don't know if people we can hear Mohamed, because I'm not hearing him well. But if Luvuna is around, maybe, I don't know if Luvuna is around. But kuna chat, maybe tukingoja Mohamed kompyuta yake irudi sawa. Kuna chat ambazo zimewekwa, na ama kama kuna mtu akona swali, akona comment yoyote angependa kuuliza ama kuongeza chochote, this is the time kabla we go through the comments ambazo ziko kwa comment section. Yes, Maisha, you can go ahead. Shukran Mwanaisha. I just wanted to kidogo kusupport point yako vile umesema hapo mwisho. Kwanza tuanze na point yako ya mwisho. Umesema kila mtu kweli ana njia yake ya kudili na stress, na ndio hapo ambapo inakuja kwamba umeongelea bado me time, ndio mtu aweze kujua njia yake ni gani exactly, mpaka ajijue yeye mwenyewe, aweze kuunderstand mimi mwenyewe kwanza nafurahia njia gani, ama mimi mwenyewe utaka nini exactly. Saa ile na feel the way saa na feel kwamba nina wasiwasi, na feel pain, or maybe tuseme umegusia mambo ya mahusiano. Majority of time unakuta katika mahusiano, especially wanaume, cause kama sahi katika diplomats, myself mufanya sana peer talks na wanaume na young men that wanaoa siku hizi wengi. So unakuta majority of them wao utaka kuplay strong, like hakuna kitu kama hiyo, hakuna kitu anapitia, but wewe ukimwangalia you won't force him to talk, but unatry kila siku kujiavail kwake, kujua leo anaendeleaje, kufanya nini, cause majority of them they will always try to live in denial. So unakuta that me time, majority of time hata naambia waseni aje ukipata mse yote anapenda sana kwa solitude, cause solitude na loneliness was na look the same, but solitude is so important. Kama kweli unataka kuwa mse strong kwa life, a solitude, mse yote ako in a solitude position, utajikuta ana find some answers kwa pain yake, na ni mse ambaye atafind real solution ambayo itamsaidia yeye kuweza kuheal. So kwa hivyo njia ya kila mtu ya kudeal na nani na support is so true. Kila mse ana njia yake ya kudeal na issues zake emotionally, na pia na it's not ni important pia wale ambao wanafanya peer talks
kuweza kujiavail kama vile brother hapo aliweza kusema kwanza mapema pale kwanza mwanzo, ni better time unapata try ku have this peer talks ama kusaidia mtu. Huyu mtu ashaanza kuongea, ni better umwache tu aongee, and then if kama ni time ambayo unakuta amenyamaza, unamuuliza tu swali, okay, bado unataka kuongea ama unavuta pumzi, ama because majority of these people ambao wanapitia trauma ama wako na stress, they'll want to talk and talk, na wewe by them talking utafind a lot of ways za kuweza kumsaidia na kuweza kumfanya feel different. So kwa hivyo in that aspect ya relational, brother Edwin aliongea hapo mbele, it's true kwamba watu wakishare, katika kushare watu wengi wanaogopa kushare because wanaogopa kushemiwa na zile issue zao. Mostly unakuta saa ile mtakosana rafiki na ulikuwa umeshare naye issue yako important, unakuta always una feel kwamba huyu mtu by the way tukikosana naye either utaishi kwa box, unaogopa kukosana naye ama unaogopa kuwa free naye, so unaishi ukiwa ni kama mfungwa. So unaogopa vile mtakosana ama utakuwa real naye ama amekukosea umwambie ukweli, unakuta atakuropokea yale maneno yako ambayo ulishare naye. But pia ni important sana hata mtu make kitu sana kwamba msee, when you decide to tell someone, kumbuka kwamba you had an option also ya kneel down na kuambia Mwenyezi Mungu. These are two things that pia unafaa unamekia msee pia clear kwamba when you decide to tell anyone your thing, lazima ujue kwamba ni mtu mlikuwa naye na relationship, when you didn't have this problem, si just anyone that umemuona ama ako available mbele yako. So it's so important that pia mtu yote pia aweze kuwa cautious when ana share issues zake, because sharing issues kama hizi ni sensitive sana. But wewe ambaye ni mtu strong, ambaye una empathy na una huruma, that is ni poa sana when msee ameweza kushare na wewe story kama hiyo, ukaweza kumsaidia na kulinda ile siri yake, sababu pia inamfanya anakuwa more powerful. So kwa hivyo when msee yote amedecide tell story yake, important sana ajue kwamba ni msee ambaye alikuwa na connection na yeye even before kuwa na shida kama hiyo. So I think mpaka hapo ni kwamba kimimi sana sana vile nimesema nadili na wanaume, because majority as in wanawake I think washazoea, hata by now unapata wanawake wengi kuna wale already wanaongea, but men don't talk. Men, they are so hard to be talking. And myself nilijitolelea uhuru kuongea na wanaume, because myself ni vitu nimelelewa mtaa ya Majengo huku Nairobi. So Majengo imekuwa na wase ambao wamekuwa always wakiishi maisha ya kujipiga kifua nje kwamba wanaishi maisha fiti ya ndoa, but when wanakuja nyumbani wengi wanajikunja na mkia. So unakuta watu wanaishi kila siku wanakuwa financially abused, emotionally abused, mentally abused. So unakuta msee kila siku anaishi maisha fake. So I myself uangaliaga appearances za wase, especially wale wana boast sana sana, wale wana round off nani, mtu sana kubonga na wao na kuweza joke na wao, at least mtu atry, because majority of time wanaume sasa una close na yeye time sana, unampatia time yako sana, ana feel safe, anaanza kutrust na anaongea na wewe. So to me ni kwamba we should always actually nifurahia sana this kind of session, kwa sababu it's when tutaanza kufundisha watu kuongea, na hata nyinyi madada zangu ambao mko hapo kuna Maisha, Abigail, and the rest, let's try so hard to kumake wanaume waongee, because unajua karne ya sahii women are stronger emotionally, but men men are weak, and not only weak because majority of them nakuta when they try to talk wanakuwa shamed, like okay, wewe ni mama, wewe una try kuongea sana wewe ni mama. So I think it's high time sote tuweze kufanya this kind of advocacy ya kuongea na pia ku speak out for both genders. I think sote tumetoka kwa Mungu mmoja, and we should always have empathy kwa gender zote. So shukran, amatoka na nafikiri let me just give others the chance ya kuweza kuongea. Shukran sana. Thank you very much Maisha. Sorry guys, I had a technology moment. Hata mimi nikatolewa nje. Inafurahisha hivyo kwamba technology haibagui. So that was a very good contribution Maisha. Na I think we have been speaking about this huko nyuma kwamba ladies are very easy to share,
na men don't share, na ndio pale wanaume wanaumia zaidi kuliko ndugu zetu wasichana. Luvuno Chai said when trying to help someone who is in trauma situation, we have to use emotional intelligence, which is very true. When someone is emotional, you have to find the best words to tell them in order to make them feel safe. So Luvuno, I don't know whether you want to tell us for just 2 minutes what emotional intelligence means kwa faida ya wote. Luvuno, please. Habari zenu. Nzuri sana Luvuno. I hope everybody is okay. Naongea pole pole because I was putting somebody to sleep. So emotional intelligence here is tusiwe na haraka ya ku interrupt. Watu wengi huwa wamechoka, wana mashida mengi. So kama mtu ya kueleza shida zake, ana vent, it's like an outlet. Imemchosha kama time bomb inalepuka. So una flow na yeye anaumia. You need to try as much as possible ku understand kenye ana go through. Una flow na yeye, unajaribu kumuelewa. Have you ever seen somebody unamuuliza shida zako and then she has a smiling face ama cheka hapo, and you asking yourself, am I talking to the right person really? So that's where emotional intelligence comes in, and it's very key when you're listening to anyone who has a problem or a mental problem, emotional rather. Wow, thank you very much, Luvuno, for that short but very important adage to this conversation. Kwamba mtu anapokuja kwako amekuamini. Inaweza kuwa imechukua mwezi mzima kutafuta mtu wa kuamini na akakuamini wewe. Wewe ni kama benki, amekuja kuwekeza kwako. Alright? Na wewe ni ile safe ya ndani ya benki, kwamba amekuamini wewe na jambo lake. Unapolitoa nje ama unapomkejeli, kama ndio nimwambia atabaki miaka mingine miwili kabla trust mtu mwingine na amueleze jambo lake, and by so doing unaweza mfanya hata mtu afanye maafa kwa sababu vile tu kwamba wewe hukumsikiza ama ulimkejeli alipokuwa amekutrust. Very important. So sijui kama kuna lingine lolote la kuongeza, kwa sababu muda umeenda. Saa 3:11 na tunaanza rasmi saa 2:10. So we've done 1 hour. Na ili tusifanye watu waboeke, mimi ningependa kushukuru kila mmoja ambaye kwamba amehusika, wale waliosikiza, wale waliozungumza, wale walioeka katika call chat. Thank you very much. You never know, maybe your contribution is saving somebody's life. So everybody's opinion, everybody's feedback, everybody's comment is very important. Na wale ambao wamepresent, dada Rayyah, Edwin Michieka, all the way from Nairobi, and your team, you came with your gang today and they really supported you. We ni prezi huko na Mwanaisha, Luvuno Chai, Swale, thank you very much for your contributions because they mean so much on this platform. Kadzo, najua pengine labda yeye pia amesukuma nje na mtandao. Yeye pia tunamshukuru sana kwa kuwa amekuwa moderator mzuri na ameweza kutuongoza na kutupatia tips za msingi sana katika mazungumzo haya. Kimaliza ningependa kusema kwamba next week inshallah hii tunaita awamu ya kwanza ya awareness and practice, kwamba tumeangalia coping mechanism. Next week inshallah we are going to look at maybe 3 or 2 items. We want to see kitu inaitwa mindful breathing, kule kuvuta pumzi. If you are able to moderate your breathing, ni dawa katika kuheal emotions. Pili tunaweza angalia meditation, alafu pia kuna ile inaitwa emotional thermometer. Je, tunaweza kuweka kipima emotions chetu kitusaidie kuregulate
our emotions. So those are topics about next week. Maybe we can do only 2 kwa sababu we really need people to understand them na ziwasaidie. Alafu awamu itakaofuata, then we look at other awareness and practice topics. Thank you very much, and may God really bless you, na muwe huru katika mahusiano yenu, and may you be blessed with robust mental health. Thank you very much. Asante Mohamed. Before tuondoke kabisa, ningependa kusema we were live on Facebook on this webinar. So in case there's a point you may miss ama there's information you wanted to confirm, you can always go back to our Facebook page, alafu utapata hiyo recording iko hapo uweze kujisikizia. Ama pengine pia unaweza pia ukamtumia mtu, ukashare, ukalike. Your feedback is very important. We would love to hear your feedback. Ama if there's anything that you want to us to hear ama utuambie, kindly do so hata kwa Facebook page pale, ili pia tujue tutaboresha vipi hii fursa ili wengine pia waweze kufikia na wapate the right message. Thank you so much. Asante Mwanaisha, umenikumbusha. Let me also say thank you kwa wale jamaa nyuma ya mitambo wakiongozwa na Amani Nuri, ametuwekea Facebook live, na pia hii imekuwa recorded by Google Meet na tutaipata katika YouTube. If you missed the last 3 sessions, utazipata katika YouTube channel zetu ambazo tutakuwa tuna hizi recorded Google Meet very clear, ziko katika our YouTube SambaSports Youth Agenda, na pia unaweza zipata kwa Facebook live kwa Facebook page yetu. So endapo unataka kurudia chochote upande wa triggers, basi unaweza kuzipata huko. Asante sana kila mmoja, na Nuri pia pole kwa kusahau katika shukrani za kwanza. Asante sana kwa kuwa nyuma ya mitambo na kupeperusha live. Kuna watu wamekuwa wanatumia ujumbe, wanasema wao wanaangalia live kwa Facebook na wanapata kila kitu. Shukrani sana. God bless you. Shukran tu. Bye. Well, Lawrence,